Hello students, welcome to classes. For PU2 students, there is a chapter in mathematics called Applications of Derivatives. In that chapter, there are so many concepts. One among them is rate measure. ಈ ರೇಟ್ ಮೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೇಟ್ ಮೇಜರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ the rate of change of y with respect to x ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Whenever you want to find the rate of change of a quantity called y with respect to another quantity x, so you can make use of differentiation. That is an applications of derivatives. So here I am going to talk about some geometrical formulas. Then we are moving towards the problems on rate measure. The formulas can be seen here. The first one, the area of circle a equal to pi r square, where r is the radius. Circumference of the circle, that is c equal to 2 pi r. Then area of the equilateral triangle, that is a equal to root 3 by 4x square. Then if you want area of the rectangle, the formula is a equal to x into y, where x is the length and y is the width. If you want the perimeter of the rectangle, p equal to 2 into bracket x plus 5, again x is the length and y is the width. ಮತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕಾದರೆ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ v equal to x cube, where x is the side. Surface area of the cube 6x square. Volume of the sphere v equal to 4 by 3 pi r cube. Surface area of the sphere a equal to 4 pi r square. Volume of the cone v equal to 1 by 3 pi r square h. And there is a problem, ladder problem anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. That problem is simplified by this Pythagoras theorem. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ after understanding the formulas of geometrical formula, let us study some rate measure questions which are important for 5 mark. First one ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, very simple ಆಗಿದೆ. The volume of the cube is increasing at the rate of 8 cubic centimeter per second. ನೋಡಿ, there is a change in the volume of the cube. ಆಯ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 8 cubic centimeter per second. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, cm ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಸ್ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ ವಿ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ವಿ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, differentiate with respect to t. So I get dv by dt. So 3x square into dx by dt. Do not forget dx by dt. Substitute dv by dt ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ dv by dt. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 8 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 8 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 3 x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? edge of the cube 12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. dx by dt is not given, so keep as it is. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ dx by dt ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. dx by dt is 8 upon 3 into 12. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು dx by dt, ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. dx by dt is ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫರ್ದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸರ್ಫೇಸ್
ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ, 6x² ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ 6 ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, x² ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 6 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 12 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8/3 ಇಂಟು 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ನೀವಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಂಟು 2 12 ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 12 ಇಂಟು 12 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಇಂಟು 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ, ನಾನು 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 8/3. ಸೊ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಅದು x² ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ per second. So this is the surface area increasing at the rate of 8/3 centimeter square per second. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಮೇಜರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rate of change of the perimeter and the rate of change of the area of the rectangle. ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ x be the length of the rectangle, y be the width of the rectangle, right? So there is a change in the length of the rectangle. You can see that decreasing, the length of the rectangle is decreasing. Andre notation ನೋಡಿ, dx by dt, that is nothing but 5 centimeter per minute. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ -5. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ -5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dy by dt, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ y ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. y is increasing ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 4 centimeter per minute, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. when x equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, then find the rate of change of perimeter. First one, the rate of change of perimeter I am finding. Perimeter. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅದು 2 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ x ಪ್ಲಸ್ y. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, x ಪ್ಲಸ್ y ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, x differentiation is dx by dt plus y differentiation is dy by dt. So dp by dt is equal to, substitute the values now students. dx by dt ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, -5 plus dy by dt ಏನಿದೆ, 4 ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ you are going to get dp by dt. -5 plus 4 is -1. I think -2 you get. ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಡಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್. So dA by dt
ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈನ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಇಂಟು ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8 centimeter, means 8 into dy by dt value is 4, which is on the screen, plus y value is 6, then dx by dt value is minus 5, right? So solve it. 32 minus 30 ಆಗುತ್ತೆ. Finally you get 2. The unit for this is centimeter per second, sorry, centimeter square minute per minute ಅನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ on the rate measure, very important. Next, question number 3. Read the question properly. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cubic centimeter per second. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಕೋನ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? So formalities na barita hogteni. V be the volume, next h be the height, okay, of the cone, sand cone. So illi given ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, as I told you, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ 12 cubic centimeter per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone ಅಂದರೆ h is equal to 1/6 of the radius ಅಂದರೆ 1/6 into r. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ how fast the height of the cone ಅಂದರೆ dh by dt, height of the cone change ಆಗೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. dh by dt is question mark when height is 4 centimeter. Okay, this is all the information given in the question students. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, I am going to make use of volume of the cone. Volume of the cone formula na ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Volume of the cone, that is V equal to, I given there in the formula na 1/3 pi r square h. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. ಎನಿ ಒನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಚ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/6 ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6h ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ 1/3 ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 6h ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಚ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 1/3 ಪೈ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 36, ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ 3 1s 3 12s ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12 ಪೈ ಎಚ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ with respect to t. So I am going to get dv by dt 12 pi, right, constants iveredu as it is ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 12 pi. h cube differentiation is 3h square dh by dt. ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. To find dh by dt substitute all the values. dv by dt ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12, next is equal to 12 pi 3 h square ಅಂದರೆ h value is given 4 square and then dh by dt as it is. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 12 and 12 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ I am going to get 1/3 into 4 square pi into, okay, 3 pi in the denominator, 4 square is in the denominator, is equal to dh by dt. So finally I get change in the height of the cone dh by dt is equal to 1/4 square 16 into 3 pi. So 16 into 3 na ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ
you are going to get 48 pi. 48 pi. Unit ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, height is in the centimeter, so centimeter per second is the unit. ಇಷ್ಟೇ. Problem number 3 is solved. Next, fourth question, one of the very important question, ladder problem ಅಂತ ಹೇಳಿನಲ್ಲ, that is the problem here. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? One situation ಅನ್ನು imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ladder ಇದೆ that is leaning against a wall. ಇದು wall ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. This is ladder leaning against a wall. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the bottom of the ladder is pulled along the ground. This is ground ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, right? So name this right angle triangle that you can see. A B C. Ladder length ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 meter. So ground ಅನ್ನ ನೀವು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. The height of the ladder ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So the concept becomes easy. Okay, some information ಏನಾಗುತ್ತೆ, AC equal to 5 meter, be the length of the ladder. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ BC is equal to x, that is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 meter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ information in the question. Next, you have to find how fast the height on the wall. Height on the wall ಏನಾಗಿದೆ, ladder height ಏನಾಗಿದೆ, y ಆಗಿದೆ. AB equal to y. Be the height of the ladder, correct, on the wall. So how fast ಅಂದ್ರೆ there is a change in height of the ladder, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. So I am taking it as, I am taking dy by dt, change in the y ಅಂದ್ರೆ change in the height of the ladder on the wall is question mark. Okay, ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter. ಅಂದ್ರೆ x ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ dx by dt is equal to 2 centimeter per second. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್. 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, 0.0 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಗರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್, ಓಕೆ, there is a right angle triangle in right angle triangle ABC by Pythagoras theorem. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಐ ಗೆಟ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. If I shift x square right hand side, then y is equal to root of 25 minus x square. This is my function, students. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t. ಸೊ dy by dt is equal to ರೂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 1/2 root 25 minus x square into ಈ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 25 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x, x differentiation dx by dt. So now you can put the values. Okay, 2 and 2 cancel ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, minus x value is given 4 meter which is there in the given information, divided by root of 25 minus 4 square ಆಗುತ್ತೆ, that is 16, minus you have taken outside, x also you return 4, dx by dt value which is there in the meter 0.02. so solve it. 4 into 0.02 minus, make use of calculator if you are feeling difficult, 4 into
0.02, you are getting 0.08 divided by root of 25 minus 16 is going to be 25 minus 16, you will get 9, root 9 is nothing but 3. So minus 0.08 divided by 3. The unit of this is y is given, I mean x ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು y ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. I think meter per second, because we have converted into meter alla. So dy by dt andre there is a change in the height of the ladder on the wall, that is 0.08 by 3, decreasing because of minus sign. So calculation part ನೀವು continue ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I written the answer like this. Next, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 cm per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 cm, how fast is the enclosed area increasing? ನೋಡಿ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ R be the radius and A be the area of the circular waves. So nanilli dr by dt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So dr by dt is nothing but 5 cm per second. Then circular wave is 8 cm. When the radius of the circular wave andre r is equal to 8 cm, how fast the enclosed area is increasing andre area ne calculate ಮಾಡಬೇಕು. dA by dt is question mark. So we know that we have the formula of area of this circle, that is pi r square. Differentiate with respect to t. So dA by dt, that is nothing but pi r square differentiation 2r and dr by dt. So ಎಲ್ಲ information direct ಆಗಿದೆ. Substitute all the information, I mean data. 2 pi constant ಇರುತ್ತೆ. R value is given, that is 8. dr by dt is also given, that is 5. So you can simplify. 8 into 5 is 40. 40 into 2 is 80 pi. Right, A is nothing but pi r square. R square andre centimeter square per second. The area of the circular wave is increasing at the rate of 80 pi centimeter square per second. Okay, last question. ಇದೊಂಥರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೇಟ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, y equal to, I forgot to type y here, it is y equal to x square plus 2. Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. Andre if you consider a point x comma y on the curve, okay, you should find out this point by the given data. So data dalli idondu curve idu. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ dy by dt ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಅಂದರೆ 8 ಇಂಟು dx by dt. ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t. ಸೊ dy by dt, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 0. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ dx by dt. 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ dy by dt ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ dy by dt ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಇಂಟು dx by dt ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಇಂಟು dx by dt. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 4 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, you can substitute in the equation number 1 to get y value. ನೋಡಿ, equation 1 ನಲ್ಲಿ
x value 4 ಇದೆ. So you are going to get 16 plus 2, that is 18. So what is the point here, students? The point on the curve is x comma y, that is 4 comma 18, at which so and so. So this is how we solve the question. ನಾನು ಕರ್ವ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು y equal to x square plus 2. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಇದೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕರ್ವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ y square equal to x square plus 2ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ is same. Okay, like this we should simplify the questions on rate measure. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.